Good morning, student. Today we are going to learn about excretion and osmoregulation. So let us see the introduction of this chapter. First, the definition of excretion it is given here. The process of separation, collection and elimination of toxic waste products, especially nitrogenous waste product from the body is called excretion. So excretion during metabolism, there are different waste products are formed inside the body and they are excreted or eliminated from the body. So these which are the waste products that are formed during catabolism are given here: amino acids, glucose, glycerol, and fatty acids. These are the waste products generally formed during the catabolism. So what is catabolism? Catabolism means sum total of all the reactions which are taking place inside the body, which consist of anabolism and metabolism. Then unwanted then unwanted substances like drugs, pigments, excessive vitamins, CO2, water, then excess of inorganic salts, hormones, bilirubin and bilirubin are also excreted from the body through excretion or by the process of excretion. Kidneys plays a major role as an excretory organs in all vertebrates. Then next excretory organ, skin also helps in elimination of urea, inorganic salts and water through sweat glands. Then lungs also helps in the elimination of CO2 and water. Then depending upon the which type of nitrogenous waste product animals eliminate from their body, the animal they are differentiated or they are distinguished into ammonotelic animal, ureotelic animal and uricotelic animal, and the process is called ammonotelism, ureotelism and uricotelism. These are the important terms are given here, that is types of excretion, and depending upon which type of nitrogenous waste they eliminate from the body, depending upon the nitrogenous waste product, they are having three types, that is ammonotelism, ureotelism and uricotelism. Nitrogenous waste in the form of ammonia, in ammonotelism nitrogen waste in the form of ammonia and formed in the liver by deamination of amino acid. हे जे अमोनिया हा जो तयार होत असतो, इट इज फॉर्म्ड इन द लिव्हर बाय डीअमायनेशन प्रोसेस and least and this ammonotelism, this type of excretion involves least expenditure of energy. Less energy is required or required for ammonotelism. Then these are ammonia is highly toxic and they are ammonia is also highly soluble in water and they are excreted rapidly in the urine. Dilute urine, this requires more amount of water for its excretion, and for example it requires about 500 ml of water is required for elimination of 1 gram of ammonia. So the organism which shows ammonotelism, they live in the habitat where there is a more availability of water. For example, aquatic invertebrates, sponges, bonyfishes, jellyfishes, aquatic amphibians, aquatic insects shows ammonotelism because there is a more availability of water, so they can excrete ammonia easily. Then second time is ureotelism. So what is ureotelism? Nitrogen waste in the form of urea, and this is formed in the liver by ornithine cycle. This urea is formed in the liver by ornithine cycle, and these are relatively more expenditure of energy as compared to the ammonotelism. It requires more amount of energy for its excretion or for its elimination from the body, and this urea is comparatively less toxic as compared to ammonia. Then the excreted at a slower rate.
they are excreted at a slower rate and concentrated and these are concentrated in the urine, concentrated urine, and it requires less amount of water for its elimination from the body. For example, about 50 ml of water only required for elimination of 1 gram of urea from the body. Then which animals shows ureotelism? So first, mammals like man, whale, amphibians like frog, aquatic reptiles like turtles and tortoise, then cartilaginous fishes shows ureotelism, and this ureotelism requires only 50 ml of water for its for elimination of 1 gram of urea from the body. The next type is uricotelism. Uricotelism, what is uricotelism? Nitrogenous waste in the form of uric acid. The elimination of nitrogenous waste from the body in the form of uric acid is called uricotelism and formed in the liver by the ionosonic pathway. Ionosonic pathway. तसं युरिकोटेलिझम कोणत्या पाथवेने फॉर्म होतो? दे आर फॉर्म्ड बाय ऑर्निथिन सायकल. युरिकोटेलिझममध्ये आयनोसिनिक पाथवे. This uricotelism requires high expenditure of energy. Then uric acid is non-toxic, means if they remain for a time, for a while in the body, there is no harmful effect on the body because it is non-toxic, or it is very least toxic, that is uric acid, and it is insoluble in water and excreted very slowly, and these are the thick paste or semi-solid pellets असतात या, and it requires 10 ml of water for elimination of 1 gram of uric acid. Only very less amount of water is required for elimination of uric acid, about 10 ml of water for elimination of 1 gram of uric acid. Then which animal shows uricotelism? So here it is given: land animals like birds, reptiles like lizards, snakes, land snails, and insect shows uricotelism. So these are the three types of excretion which are very important, important as a point of view of the exam. So concentrate and study well this type of excretion with example. Okay, so next, here plasma creatinine it is given. So plasma creatinine is produced from plasma creatinine is a substance which is found in the blood of the living organism, and plasma creatinine is produced when it is produced from catabolism of creatinine phosphate. So कॅटॅबॉलिझम झाल्यानंतर ड्युरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन it provides a ready source of high energy phosphate, and blood creatine levels remain steady because the production of matches its excretion in the urine. Hence level of normal creatinine in normal is an indication of poor renal function. Then excretory organs play an important role in maintenance of constant internal environment of the body called homeostasis. हे बघा, ही होमिओस्टॅसिस ही टर्म आहे, ही इम्पॉर्टंट आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहे. होमिओस्टॅसिस कशाला म्हणतात? एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी. ज्यावेळेला कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट बॅलन्स ठेवलं जातं किंवा मेंटेन ठेवलं जातं, कोण बॅलन्स ठेवतं? तर एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स plays important role in the maintenance of constant internal environment of the body is called homeostasis, and it requires osmoregulation. osmoregulation म्हणजे काय? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड वॉटर बॅलन्स. आपल्या बॉडीमधला सॉल्ट आणि वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन बॅलन्स ज्यावेळेला केला जातो त्यालाच काय म्हणतात? ऑस्मोरेग्युलेशन म्हणतात. व्हॉट इज salt concentration and water balance in the body? It's called osmoregulation, and it can be rightly said that composition of the blood, that is internal environment, is determined not by what mouth ingest but by what excretory organs removes from the body.
Marine birds like albatross spend their life on the earth. That means water they drink is salty. How do they मेंटेन ऑस्मोरेग्युलेशन? आता फॉर एक्झाम्पल इथे मराइन बर्डचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की जे अल्बेट्रॉस हा जो बर्ड आहे तो सॉल्ट वॉटरमध्ये राहतो. तो सॉल्टी वॉटर तो ड्रिंक करतो. मग हाऊ दे कॅन मेंटेन द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड वॉटर बॅलन्स इनसाइड द बॉडी. सो दे हॅव स्पेशल ग्लँड्स. मग तसं स्पेशल ॲडॅप्टिव्ह कॅरेक्टर्स त्यांच्या बॉडीमध्ये डेव्हलप झालेले असतात किंवा स्पेशल बॉडी फीचर्स त्यांचे असतात. फॉर एक्झाम्पल मग आता हे अल्बेट्रॉसमध्ये काय आहे, they have special glands called salt glands near nostrils. These are capable of secreting salts by active transport and to manage osmotic balance. Osmotic balance करण्यासाठी त्यांच्या काही साल्ट ग्लँड्स त्यांच्या नॉस्ट्रिलजवळ प्रेझेंट असतात की जेथून ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टच्या प्रोसेसने ते साल्ट एक्स्ट्रा जे साल्ट असतं ते सिक्रेट करत असतात आणि आपल्या त्यांच्या बॉडीमधला जो सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आहे कॉन्सन्ट्रेशन आणि वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन ठेवतात. तर मेनी मराइन ऑर्गॅनिझम लाईक टर्टल्स असतील, मराइन इग्विनाज असतील, ऑल्सो हॅव सच सॉल्ट सिक्रेटिंग लँड्स. मग जे काही मराइन ॲनिमल्स असतात तर की जे सॉल्टी वॉटरमध्ये राहतात, सॉल्ट वॉटर ते घेतात, तर त्यांच्या बॉडीमध्ये अशा सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लँड्स सॉल्ट एक्सक्रिटिंग ग्लँड्स ह्या प्रेझेंट असतात. त्यानंतर ॲनिमल्स कॅन आयदर बी आयसोऑस्मोटिक to the surrounding, that is they are called also conformers, or control internal environment independent of external environment. Osmoregulators, they are called osmoregulators. Marine organism mostly are conformers. म्हणजे मराइन ऑर्गॅनिझम्स असतात ते मोस्टली कसे असतात, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स असतात. बिकॉज देअर बॉडी फ्लुइड्स एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आर आयसो ऑस्मॉटिक इन नेचर. कारण त्यांचं जे बाहेरचं वातावरण असतं ते कसं असतं, आयसो ऑस्मॉटिक नेचर असतं. फ्रेश वॉटर फॉर्म्स अँड टेरेस्ट्रियल ऑर्गॅनिझम्स आर ऑस्मो रेग्युलेटर्स. जे फ्रेश वॉटर फॉर्म्स असतात किंवा टेरेस्ट्रियल ऑर्गॅनिझम असतात ते ऑस्मो रेग्युलेटर्स असतात. म्हणजे ते काय करतात, इंटरनल एन्व्हायरमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. त्यानंतर बघा देर आर टू टाईप्स ऑफ नेफ्रिडिया विच आर इन्व्हॉल्ड इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस. प्रोटोनेफ्रिडिया, टू टाइप्स of nephridia it is given in your textbook. That is, first one is protonephridia and second one is the metanephridia. The first, what is protonephridium? The protonephridium ची छोटीशी डायग्राम इथे दिलेली आहे. न्यूक्लियस, सिलिया, ट्यूब सेल्स, ट्यूब्यूल आणि फ्लेम सेल्स इथे दाखवलेले आहेत. तर प्रोटो मीन्स first is a network of dead end tubules. These are the network of dead end tubules lacking internal opening, की ज्याच्यामध्ये इंटरनल ओपनिंग अब्सेंट असते किंवा लॅकिंग असते. फाउंड इन द फायला प्लॅटेहेल्मिन्थिस, नेमर्टी, नंतर रोटिफेरा अँड कॉर्डेटा, दॅट इज लॅन्सलेट्स. यांच्यामध्ये हे प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेझेंट असतात की जे काय आहे, नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्युब्युल्स विच लॅकिंग इंटरनल ओपनिंग्स. द एंड्स आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स आणि त्यांच्या जे एंड सेल्सला काय म्हणतात, फ्लेम सेल्स म्हटलेलं आहे. इप्सिलेटेड ऑर सोलिनोसाइट्स इफ फ्लॅजिलेटेड अँड दे फंक्शन इन ऑस्मोरेग्युलेशन. इन आयनो रेग्युलेटर्स त्याला म्हटलं आहे किंवा ऑस्मोरेग्युलेशन, दे फंक्शन इन ऑस्मोरेग्युलेशन, की जे ऑस्मोरेग्युलेशनमध्ये मदत करतात. म्हणजेच सॉल्ट आणि वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन बॉडीमधलं मेंटेन ठेवण्याचं काम ह्या प्रोटोनेफ्रिडिया करत असतात. कशामध्ये, कोणत्या कोणत्या ॲनिमल्समध्ये, तर प्लॅटीहेल्मिन्थिस, नेमर्टी, रोटिफ्रेरा आणि कॉर्डेटामध्ये असलेल्या ऑर्गॅनिझममध्ये. त्यानंतर मेटानेफ्रिडियम इज ऑल्सो द सेकंड टाईप ऑफ नेफ्रिडिया विच इज गिवन इन युअर textbook. That is, metanephridium typically consists of a ciliated funnel opening into the body cavity connected to a duct which may be variously glandularized, folded or expanded, and which typically opens to the organism exterior. काय म्हटले, मेटानेफ्रिडिया टिपिकली कन्सिस्ट ऑफ ए सिलेटेड फनेल ओपनिंग. सिलेटेड फनेल ओपनिंग असतं बॉडी कॅव्हिटीमध्ये, कनेक्टेड टू अ डक्ट विच मे बी व्हेरियसली ग्लँड्युलराइज्ड,
फोल्डेड ऑर एक्सपांडेड, की जी फोल्डेड फॉर्ममध्ये असते किंवा एक्सपांडेड फॉर्ममध्ये पण असू शकते. ओपन्स टू द ऑर्गॅनिझम एक्सटेरियर, की एक्सटेरियर ऑर्गॅनिझमच्या एक्सटेरियरला ती ओपन होते. दिस सिलिएटेड ट्युब्युल्स, म्हणजे मेटानेफ्रेडिया काय आहे, सिलिएटेड ट्युब्युल्स पंप वॉटर कॅरिंग surplus ions, metabolic waste, toxins from food and useless hormone out of the organism by directing them down funnel-shaped bodies called nephrostomes. तर नेफ्रोस्टोम्सचे सारखं स्ट्रक्चर असतं, त्या स्ट्रक्चरमधून मेटाबॉलिक वेस्ट नंतर टॉक्झिन्स किंवा फूड आणि युजलेस हॉर्मोन जे असतात ते बॉडीच्या बाहेर टाकण्यास ते मदत करत असतात. दिस वेस्ट इज पास्ड आउट ऑफ द ऑर्गॅनिझम ॲट द नेफ्रिडिओपोर. Body fluid is drawn in the form of nephrostome. Substances are filtered, selected, or reabsorbed as necessary. The primary urine is produced by filtration of blood is modified into secondary urine through selective reabsorption by the cell lining of the metanephridium. And this function in both osmoregulation and excretion. The metanephria involved in both processes that are involved in osmoregulation also and excretion also. Then next, the excretory system of man or excretory system in human being आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायचे आहे पूर्ण. तर दिस इज द डायग्राम विच शो द एक्सक्रिटरी सिस्टीम ऑफ मॅन. ची ही डायग्राम आहे. ही डायग्रामची प्रॅक्टिस नोटबुकमध्ये करायची आहे. एक्झामच्या दृष्टिकोनातून ही डायग्राम अतिशय महत्त्वाची आहे. तर ह्या डायग्रामची प्रॅक्टिस तुम्ही नोटबुकवरती केली पाहिजे. ही डायग्रामवरती आता तुम्हाला ही जी नावं आहेत, तुमचं जे नवीन टेक्स्टबुक आहे त्या टेक्स्टबुकमध्ये ही जे लेबलिंग आहे ते दिलेलं नाही आहे. तर तुम्ही याच्यावरून ती डायग्राम व्यवस्थित काढून लेबलिंग त्याचं तुमच्या नोटबुकमधून करून घेणं गरजेचं आहे. So this is the diagram which shows the kidney, ureter, urethra, urinary bladder, and shows adrenal gland, renal artery, renal veins, kidney, cortex, medulla, pelvis, inferior vena cava. Then excretory system in man. First we have to discuss about the first organ of excretory organ is kidneys. So kidneys are the very important excretory or the vital organs in excretory system. A pair of bean-shaped chocolate brown structure. A pair of म्हणजे दोन bean-shaped chocolate brown structure situated. Where it is situated in the dorsal side of the abdominal cavity behind the peritoneum. Peritoneumच्या मागे ही प्रेझेंट असते. सो इट इज कॉल्ड ॲज रेट्रोपेरिटोनियल. सो इट इज डिस्क्राइब्ड ॲज रेट्रोपेरिटोनियल. वन ऑन आयदर साइड ऑफ द व्हर्टेब्रल कॉलम बिटवीन द 12th thoracic and 3rd lumbar vertebrae. इथं बघा तुम्हाला तुमचं जे टेक्स्टबुक आहे त्या टेक्स्टबुकमध्ये ही इन्फॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला फिलअप करायचे आहे. तर हे पण तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये हे सर्व ज्या PPTs आहे ते तुम्ही लिहून घ्या. म्हणजे तुमच्याकडे एक त्याचा आन्सर डिस्क्राईब द एक्सक्रिटरी सिस्टीम ऑफ मॅन हा जो क्वेश्चन आला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही डायग्राम काढायची आहे. त्यानंतर हे सगळे जे ऑर्गन्स आहे ते थोडक्यात तुम्हाला डिस्क्राईब करावे लागणार आहे. तर तुम्ही हे नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायच्यात. तर बिहाइंड द पेरिटोनियम on either side of vertebral column between the 12th thoracic and 3rd lumbar vertebrae मध्ये इथे प्रेझेंट असतात. बघा इकडे साईडला डायग्राम जी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये तो रिपकेज आणि व्हर्टिब्री दिलेला आहे. तर 12th thoracic vertebrae आणि 3rd lumbar vertebrae च्या जागेवरती या किडनीज प्रेझेंट असतात. द राईट किडनी इज स्लाइटली लोअर दॅन लेफ्ट किडनी. इट इज 11 सेंटीमीटर लॉंग. तर त्याचं डायमेन्शन इथे दिलेलं आहे बघा. तर किती त्याचं जे डायमेन्शन आहे ते 11 सेंटीमीटर लॉंग असते, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड अँड 3 सेंटीमीटर थिक इतके असते. नंतर वेट ऑफ द किडनी इज ऑल्सो गिवन हिअर. इट इज 150 grams इन मेल्स अँड 135 grams इन फिमेल. मेलमध्ये जास्त वेट असतं याचं 150 ग्रॅम आणि फिमेलमध्ये थोडंसं कमी वेट किडनीचं असतं, दॅट इज 135 ग्रॅम इन फिमेल्स. आफ्टर दॅट इच किडनी इज कवर्ड बाय अ फायब्रस कॅप्सूल. प्रत्येक किडनीला एक फायब्रस कॅप्सूलनी कव्हरिंग केलेलं असतं. ओव्हर विच लाईज अ लेअर ऑफ ॲडिपोज टिश्यू पेरिरिनल फ्लॅट, की ज्याच्यावरती ॲडिपोज टिश्यूचं कव्हरिंग असतं. कशासाठी ॲडिपोज टिश्यू कव्हरिंग? तर
याला प्रोटेक्शन मिळावं, किडनीला प्रोटेक्शन मिळावसाठी हे जनरली हे कव्हरिंग किंवा फायब्रस कॅप्सूलचं कव्हरिंग त्याच्यावरती असतं की जे ॲडिपोस लेअरपासून ॲडिपोस टिश्यूपासून बनलेलं असतं. अँड द आउटर मोस्ट फायबर शीट इट इज कॉल्ड रिनल फॅशिया. द आउटर मार्जिन ऑफ द बोथ किडनीज इज कॉन्व्हेक्स. जे आउटर मार्जिन आहे इट इज कॉन्व्हेक्स. द इनर मार्जिन इज कॉन्केव अँड शोज अ नॉच कॉल्ड हिलस. जो आतला मार्जिन आहे त्याच्यामध्ये एक नॉच पाहायला मिळतो. त्या नॉचला काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड ॲज हिलस. अँड फ्रॉम द हिलस द urinary bladder ureters arises from that hilus. The renal artery, renal vein, lymphatic vessels, nerves, renal pelvis enter kidney through the hilus. तर ते कुठून एंटर होतात? हिलसपासून एंटर. तो एक नॉच असतो, ती एक खाच आहे प्रत्येक किडनीची, बेन शेप्ड किडनी आणि मध्ये एक ती खाच, त्यालाच तो नॉच आहे, त्यालाच हिलस असं म्हटलं आहे. आणि त्या हिलसमधून काय कशाची एंटर होते दॅट इज रिनल आर्टरी, रिनल व्हेन, लिम्फॅटिक वेसल्स, नर्व्स तिथून एंटर होत असतात. त्यानंतर द अप्पर पोल ऑफ इच किडनी इज ब्रॉड. द अप्पर पोल ऑफ द किडनी इज ब्रॉड अँड हॅज अ adrenal gland, adrenal gland attached to it. adrenal gland त्याला अटॅच असते. त्यानंतर नेक्स्ट जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहे दॅट इज युरेटर्स. बघा 2 युरेटर्स ह्या हिलसपासून स्टार्ट होतात. द इच युरेटर अरायझेस फ्रॉम द हिलम ऑफ द किडनी बाय फॉर्मिंग अ फनेल शेप्ड एक्सपांडेड renal pelvis runs downwards, enters the bladder wall obliquely and opens into it. की जे युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ओपन होतात युरेटर्स, आणि हे युरेटर काय करतात? युरिन कॅरी करण्याचं काम करतात. स्ट्रक्चर दे आर अ पेअर ऑफ नॅरो. स्ट्रक्चर कसं आहे? तुम्हाला येल्लोइश क्रीम कलरमध्ये युरेटर्स इथे दिसत आहेत बघा, की दे आर पेअर ऑफ नॅरो थिन वॉल्ड मस्क्युलर ट्यूब्स measuring about 25 cm in length and 3 to 6 mm in diameter. So what is the function of the ureters? They carry urine from the kidney to the urinary bladder by rhythmic contraction of its muscle wall, and that rhythmic contraction is called as peristaltic movement. Got? त्यानंतर next respiratory organ it is given here, that is bladder. The position of the bladder बघा, it is situated in the pelvic cavity in the front of rectum in the male and in front of ureters in female. That is the womb which lies between the bladder and the rectum. कुठे सिच्युएटेड असते ही? इट इज सिच्युएटेड इन द पेल्विक कॅव्हिटी इन द फ्रंट ऑफ रेक्टम इन द मेल अँड इन फ्रंट ऑफ ureters in the female. Then structure of the bladder, it is a median central single hollow ovoid or pear shaped distensible muscular sac. डिस्टेन्सेबल मस्क्युलर सॅक आहे की जी कशी असते? मेडियन म्हणजे मिडल सेंट्रलला असते, सिंगल असते, हॉलो असते अँड किंवा ओव्हाइड पियर शेप्ड असते. In the lower part of the posterior walls lies an inverted triangular area called the trigone. In the lower part of the posterior walls lies an inverted triangular area called trigone. The ureters open into the lateral angles of this area while the opening of the urethra is located at the lower end. त्यानंतर युरिनरी ब्लॅडर नंतर युरेथ्रा इथे दिलेले आहे. फंक्शन युरिनरी ब्लॅडरचं फंक्शन काय आहे? इट ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पररी रिझर्वायर फॉर द स्टोरेज ऑफ द युरिन तिथे स्टोअर करून ठेवली जाते थोड्या टेम्पररीली. अँड इट हेल्प्स इन मिक्च्युरेशन म्हणजे काय? सो मिक्च्युरेशन इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड or it is very important term that you have to remember. Micturition, it is also called as urination. The process of voiding of urine by contraction of the bladder wall and relaxation of the urethral sphincter. थोडक्यात म्हणजे काय? Elimination of urine from the body. The process of voiding of urine by contraction of the bladder wall and relaxation of urethral
स्पिंक्टर्स, त्याला काय म्हणतात, मिक्च्युरेशन म्हणतात. मिक्च्युरेशन सगळ्यांचं पाठ झालं पाहिजे, सोपं आहे आणि महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्सक्रिटरी ऑर्गन इज युरेथ्रा. तर युरेथ्रामध्ये बघा मेल्समध्ये आणि फिमेलमध्ये युरेथ्राचं स्ट्रक्चर हे वेगवेगळं असतं. तर मेल्समध्ये युरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर लॉंग, extended from the lower end of the bladder to the tip of the penis. Then in female it is 4 centimeter long. It opens separately just in front of vagina. Then the flow of urine is guarded by sphincters. The internal urethral sphincter at the neck of the bladder, that is internal urethral orifice is involuntary. It is involuntary, while the external urethral sphincter situated at the lower level, that is below prostate gland, is under voluntary control after 2 years of age. But after what? कधी 2 वर्षानंतर तो व्हॉलंटरी कंट्रोलमध्ये असतो. नंतर फिमेल्स इट कॅरीज युरिन ओनली. इन मेल्स द युरेथ्रा जॉईन्स विथ द इजॅक्युलेटरी डक्ट्स टू फॉर्म द urinogenital duct and carries both urine and semen. Then so this is all about the chapter, that is this is only about the excretory system, excretory organs आपण बघितले. नंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण हिस्टॉलॉजी ऑफ किडनी, देन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस कॅप्सूल आणि प्रोसेस जी आहे युरिनेशनची ते आपण शिकणार आहोत. सो लर्न दिस चॅप्टर प्रॉपरली अँड राईट डाऊन द नोट्स विच इज गिवन इन दिस प्रेझेंटेशन स्टॉप करून तुम्ही पॉज करून हे सगळ्या नोट्स आहेत त्या लिहून काढायच्या आहेत, की जेणेकरून तुम्हाला एक्झामला याच्यावरचे क्वेश्चन जे आहेत फायनल एक्झामला जे विचारले जाणार आहेत ते लिहिता येतील. ओके.